Here there is music video I did, trap. It's called Freestyle, but I just want to show you how I edit this project from scratch. Here we'll see all steps, starting from arranging clips, making synchronization, cutting, adding some B-rolls, transition and effect, and just making export and the color grading. That means it's a whole process from the beginning to the end. First, see how it is. Pangu nazanye ikangu nyitaga iringista umuhungu w'irasta manuka costa ngafungira itabu imirongo yabongwira itabu ni manega ndi high simfata ibifari bandakutwa kuri morale ndakora dream ngafungiye logos urugo no kurapa na papa barwapa mbahindure trapper manager duhurire bato nkubwire iby'abato gang uri tutu ushaka batuto fe mu magaze sino nifunga drip zitari nk'izabo mpagaze indege zitambaza gelo hp nyiriye njyana ikamba ndifata bapinga mbyuka nandika ko street babyuka biruka njye nkunda gutanga ngafata inyonga simvugana na David ibyabo byose njya mbikwepa nka covid ndacyari ku ntebe y'ubwami sintize gukatira drip untwaro ni Ben sinkura nka Ben ishirini tariki 8 nahize punani ndi kumwe na Dan gero sinici nisani ngurebura byenuka ndutira fani karagaburi ndakwihira mano uyu munsi ni Paris inyonga dufatira imbari tu ndakikora kandi nkazitumigo simuza na genge zifata ibikoma peace Osama doctor wanjye guturuka igoma na dosi mfata bisi ko bumva ibyo nkora badestinirirwa amagiro mfata izo nyonga ndi kumwe na king iruka niga mpinga izo jiga jindi bizi ndahiga ibiceri uri bizi uracyakora umunwa fuck you. So guys, this is how the project is. So make subscribe first, and then I'm gonna drop the tutorial in next video. Peace.